Well, it has been a very enjoyable first half. Offaly were very, very fast to settle down, and they took their scores very well. But then Clare thundered back into the game, I think through the midfield of Power and Chaplin, and also O'Gorman at centre back. And they took over the game for the last 10 minutes of the first half, took their scores well. We should have got a goal or two, which they didn't get. And as a result, Offaly have come back in the last 5 minutes, and I think that's the reason why there's 4 points between both teams at the moment. Dermot Healy, you're the former Offaly senior manager. I'm sure you must be familiar with some of these lads on this Offaly team, and a good Offaly team it is. It is. I've seen them earlier in the year too, and they proved to be very good. And I'm surprised at Clare. Clare have obviously improved an awful lot since the Munster final. And this game can go anywhere. Like the first half, I suppose you could divide it into 3 parts. Offaly looked to be going to run away with in the early stages. Yeah. Then Clare took over, and then Offaly came back at the end. So, like, it's a toss of a kind as to who's going to win this game. A toss of a coin, it certainly is. Offaly just had the advantage at half-time. Let's see how the second half works out as we rejoin our commentator, Micheál O'Shea. Gur mahagat a bhíl agus beise salí beise simúl I meig éon ahrú na fórne an tarna le agus mar a bhí beidir rá ag le Hamilton an miá le cúnta chláid ná scóráldar cúl nó beidir gáchúil sa chéad lean ar a bhíidir an uachtar ach dar nó Offaly a fuid an cúl táchtach ag tanna le déide an chéad le níl mac lahead gáchúil táchtacha aimsithe siúd agus snéantah inis go bhfuil Offaly Chéad Cholíní chan cín agus big cór na glíthe sa tarna le agus déana sé sin defir agus Chéad Cholíní idir na fórne tó seach le héana sé agus seachún Adrian O'Cahill an tarna le tasnathe amach gurí Seán O'Dooley ar a fuid Cholín de Cholíní sa chéad le Oisín O'Neill I dtíar a gí bólisteach seo hé Oisín agus puc slesa I bheith gceann de chunta chláid. Prinsess O'Curry an son, Prinsess O'Curry ó Chuman Éiri Óganson a hócaigh an counta. Bhí sé siúd in a bheith nóir ríist an idig agus ag gimmart le peladóidí menúid chunta chláid chomá agus an chaptéin idir an bhuacach bhuaige churan iastig le chláiste le náin ach déanta go holpaige. Marsin héin, puc slesa eiledóid agus par na seans ag na chláidínig ach an báltasa Seán de Poyer an Pablo Porting. Oh, den Tamanol ag Seán de Poyer. Lagéir of Twig agus. Dish ag Offaly dogid an ún saí. Seán O'Dooley. Jahar de Joe agus Dooley. Agus mynd súlig a siúd. Gimmert an aige éon troma. Seán blian agus fili. Agus Halla Ishinson, dianta roinegas na cosandóidí, marsin puc na macha bheith geann na chunta chláid. Agus páirce chrócaigh sa, geall leis an lán amach go brochan is, agus Anna Waisach agus Anna Haisach go deo ag na dahanna. Leátha an sa. It's following it with the heart of fad. So maybe enough for the hand, captain of Foden. Over. With the staff with us again, with the O'Dooley. Seán O'Dooley. Agus Shacharan. Shaplina. Puc slesa agus Christóir Hénig a hócaigh an counta. Snéad Christóir nó Rusty mar thugann siad ag gúnta chláid go dánaí cheartach. Agus anna éireacht bhain. Bhí glóteach. Snéad sanna Rusty Shaplina agus é sin dianta ar aus an fadaige. Bhí sé siúd ar aus chuma an ag laminí. Lán tréimhach an faoise gach seohénis. Bhíocha stíl glóte haige, leanna chitóig. Glótar fad an chlígaléid chríndíirech idir na cuilí.
Shohit na Clarínig agus Shohit na stóir a rístan. Ar a fuid a Colleen, Shohit rístan. Mai sin council, ní bhaig an bautas. O Ruhud an I Gjarnig agus dimmer sé aus as fad an ag imirín sé sínsir le na Chloplénig agus tréimige le chluhí pobl na héidir an 9:8. Shohit a ríst. Sýr a bheras an bautas aige. An bautasa. Padre go mark go chain ar a hynón gyda'n ddefel am an boed. Fed na lag y Clare. Mar sé siw, chwlín úntacha i'r fad sy'n chéadle a sy'n chéile. O Bocyn y Saira, cad i gael y siel eisiau giansa. Rysig y siachta o bedr yma chon gŵl. Gwylti go hisio ddegi. Stach gyda Glodio Melroni ag y siohe gnewydd. Olo Ciara I mige bwig. Ag disfos ag Glodio Cahel, wyntio tapig o ofyn ambach. Agus sle ofbyn y choen y rysg yn achlis. Agus yn sboroed agus dehol blwch chap dein a hwrtige. Olo, gyda'n beth sef yn bod. Olo Ciara. Gyda. Agus Oshino Neilinson yn edrych le. Oshino Neil agus Anna Colleen ein sy'n synnige. Snein synnen an faras lw y bod. Hwgtio hegas pwg nôr lui. Agus an sgórsan aimse hig glótige agus an clipper mi hynna sio gydas an son snein synne yn wadjistech jawnsa gydas agus Anna Colleen. Do hoch le henne schacht agus siachwyn y rysdyd I Offaly agus o Cahel, Adrian o Cahel, chans ar sgór agus tá. Adrian o Cahel o Nirra an farlar pórci a sé siwt 8 blian y diag agus Befriáil sé dar sé Craibh minúis a bheit heige agus Craibh 5 blian agus 20 choma. Sle Polorwyd, wynt o heige blian o ffil chain. An hoi yn nachtú ábhírín sa tarnalach agus pór na gwaith mar sin le I Offaly. Tálo go bhfuil Hoi neftige ábhírín. Padre go mark go chain a ríst. Líar as tuig isteach a job yn y carnóige agus mi ansyn le Padre go minú. Itchi wig tisna I chansú. Agus mi hoch Glodio Cahel coma ach hwg slasa na chwntach loed agus Glodio Hénig, Eire O yn farsa, hwg yn cansa. Sé siawd aus a bydd chorcwi agus o chorcwi gyhys mahoed I choma. Bydd sé sínsir na clwb agus sé sin diet ag glwt I Glodio Cahel. Glodio Cahel yn syn. Bydd sínsir le Eire O. Agus I hymyd aus a naig chorcwi. Bal yn sgil. Council diet ag asig I Chiri Colini in na chod na rysg. Deshenson de Flynn yn walistach ffordd. Shohit. Baltas a Sean O'Dooley agus drohir as do chian yn trysa. Wel, yn galar beder I fi chwntau chlor sy'n chiedlech, fel gwyd sy'n tog olwch, cheri iaracht cwrw et fforil inis I Offaly. Agus enchawn diag gydysa I chwntau chlor. Don loprin sias ach sinné ardán o hogáin agus inis el lán amach. Gan slí inis el blein dunne in échor prisje. Fentri chan bal. Don loprin sias. Alia cawlach na heiden. Agus sehé pibí noch lein. Ní mar chwlí leis na Caledoidi. Pibí na rís na Caracadi Gansel ys dechad a slí. Caledoidi lig di Adrian o Cahel. Caledoidi pwymar tafod ceir yn sychnis. Ys disyn syndod.
fós leis a gólbáide. Snéad gólbáide fan Dáthí McCain. Dáthí agus ruhisteach na chóna is pacha amachas bad an a Counson. Ach, Machine O'Neill a hog an Counson I hé. Machine agus Slit a Facanson again at Adrian O'Cahill. Rectification, shape leader, the heavyweight. Sarah hit, Sting, go Mac behind. So he played off really behind, played Offaly. On the pass week, Steph Midi, Sean O'Brien on in. Neil McLaughlin with Harrigan, Richard Neil. Snéad, Polo Kieran, the Hunter Lloyd. Jojo Cahill, Hunter Lloyd, Araido, Gilod, the coach, Little Leshkatas. Oh, and Mialish, and did it. The enough feel the final reached, but Lady Molly, Sarah Midors, Sarah Cosentoi. Agus Anna Hahiga Joe, get Drachel, Polo Kieran, chance to get Pole, their score. Agus Colleen, get Pole. Polo Kieran, O'Connell, Wolf Tones. If he had out his mad, they give her to Nike Lemonine. Agus if he had a chapter the Peladodi, but if he's a roll of a lawn, Wittig is shot. Leon the Skull, agus Leon the Club, for Ish, agus Skull Fodrick. So Tunna and Hagist. Washed in the moon, fair Hoopy, agus fair Shady, Willige. Washed in Floyd, Homa, and Schneef, Creamy Offline, did a devil on board. Agus in Council, for a Shafra. Kieran reached Anna Havolig and Goldboy. So not so he can fit Offaly and the Harshias. So he Sean DePoyer. To look at the Machine O'Neill. Machine in issue. And it's Louis de Board, take a second, T score of all the captain. Lead. Livishero Hospital Engineers. Adrian O'Cahill. Agus a rís de Shafrán, inis tá sé déanta 16 i Offaly a fós tá an clád an cíine mar gine idir súd éadúar díag agus Jan Roch go galaré fólkna go sé díag go leor an slitar áchor fórí. Agus an bhearnal líad a hiic na chláirínig iad na fórna Offaly. Agus Jan Roch bhfuil ahrú díag na choma agus seo inis siad bhaileiste Paul Orwick, Anna Hans again Paul. Oh, me on him, Paul Orwick. Paul and Wallistach and Balkinson left with him. Shahe, Wallistach, Agus, Ashtir the Donald Princeish, after Stach left with him. Agus, Sarah had a gloatic, Donald Princeish. Agus and Tale, Offaly, when again Shelley Head. Tech Lloyd, Yowley. Jan Roch en Ochter, Allah had de goede. Tachten hier aan Jenne van Kom. Shahid Offaly, in het omzien. Sarah, Balta van Ellie. Jojo Cahill, Winter Videssige. De Clarín, ik is tachten hier aan Jenne van Kom. Shahid, Podig, McConmara. Chansige, Ruhistach. Anna Havolig, Stego, Jan Otrahik. Goldboy, Offaly. En Shahid, Willem, Abrador, tachten Stach in de boord. Hier aan de ooggestig. Corlo en met vreemdigheden. Dat gaat er weer om. Weet je, ik zag dat in. Slia Janne bestekken van Paul Boydenson.
Ken Hogan, here na nere, agus Padraig McIntyre. Agus na chuid McNabb sí, ach seo ort chlothe min óid in sagus. Conteach Lloyd, tachtar eis, agus disio con bhear na lídú. Ach ní dhéana gan iarach san éidirn. Agus haris an líne Siachrán, agus iad mí hástal i sin, Conteach Lloyd. Het Joe Wheely hin an son, agus Erik I Offaly a spreaga, iad áchúlín chun cín. Clarínig agus ruthráislo, séplínig a mechtastechan slitre a chamáninge, just lóga mór a fada, a fe sána hig a glót. Agus dis na cheanó blianaáin. Neil McLaughlin, bachta go glóte gan Neil. Sára mána ag bunte go chomac chéana an baltas na go Pololaí, captain Conteach Lloyd, ag seo Adrian O'Cahill. Chansar scór ag Adrian, agus Colleen ag Adrian O'Cahill. An tríú Colleen ag Adrian O'Cahill, Harvera agus Béidir idis godúrach sé sin misneach a nachhuiil do Offaly. Sí Colleeni idir na fórne, an Harlar Parkinson ó Vera agus sin tríú Colleen aimsinige. Seo séplín a choríist, Council hig a glótige agus buinte ó chomac chéana, buinte eis. Tras dó séplínach. Steach go ní Gródo Mulrooney, Gród inis agus déarag a slitar a hút leis. Steach go ní Polo Ciara, buinte ó go glótige blian ó féinacháin. Seos go mar máin agus palais déantige agus marsin, Pucksair a ha-awn for Offaly. Sean O'Dooley a hoping councillor. Pa sé siúd final Omana Offaly February agus fihe om neidia cochtaw siam. Agus an tarna Colleen as a chéile aimse ag Offaly an séu Colleen an son ag Sean O'Dooley agus be Sean a hástal sin. Mar uid an a chéile ónachtoib nar ag gealrig goméidir bymach Conteach Lloyd fáil an lábhuachtas. Fá Colleen as a chéile gan is seo ag Gródo O'Cahill agus Conteach Lloyd a ríist iarag tachtar eis. Gus dór sé blínach. Polo Ciara. Sé blínach agus palais déantar. Polo Ciara a hoping council. Agus a ríist ag Siachrán. Agus farannad a tacht ar a báid an son ag Conteach Lloyd agus sinné siamas op na chuid. Siamas ar tí tacht ar a báid. Agus cé tá ar tí mecht. Gródo Mulrooney capin. Se. Nún beig, Gródo Mulrooney dir. I mi head an báid. Se hip na chús sé blínach. Bhí sé I mi hymach haris a da blíne. Marsin punta blíne da Offaly. Damien O'Barrowin yn ei council Hogan Dwyn. Cortes diant ag eisiau, bys er sŵ hwrs y bol yn trach di yna. A na hafael yn son. Cwmyn. Yma na hael e. Un o Flynn. Roedd ystach, bydd i Sîn o Flynn. Dyma hyrwys, bydd nhw'n tygys. A na chwbl o hafael, diant ag eisiau
Damien O'Barrow. Old McLanacha. Lian Offaly the coin. Terry Coolini, idir na fórna agus lein am gotí diag imar a mihe. Ein am diag fáca agus mintir mocht chuntach láilinson ar an oidí agus eile agus iad ábharín iminí chanis iad Terry Coolini chan dénig agus iad a gimmart ar maig na bhí agus seo hééis seán de poir. Iadrin o Cahel. Na chó sé blínach. Na chó sé blínach, nó maga. Yes, the council gives the whole. Full McLanacha. Olo Kira. Giroud Cahel chance to get it. The Maisha call. Oh, the Mike. What a das. Giroud Cahel. Oh, sinister. And Todd Sunday. Offaly. Shahish on the piano in Teledoid. Weer baan. Met de ogen is zo wel weer mooi. Oh, aan de gasten daar je dan get moet echt laden is. Oh, sure. Altijd zullen zijn met de voet. Ik weet Damien O'Barrow. Damien O'Flynn nou bollenstag met die. Neil McLaughlin. Neil Porke stig. En zo nog goed het achter goud is. Je moet ook nog goed. Raymond Ronan McNamara in Erin Clare, Sinead, Ronan McNamara, a Heimsigan Coolinchin. Neil McLaughlin, Erin Dollar, and Lantasach. Agus Corlai Shaffer, a nimmer to the Rai, a Shahon Kutach Lloyd. Erin Unseen. Lantamach Gadasik, no low appreciation, Erin Lane. Agus Dinto Gadasik, a Sean O'Dooley. Riest Shachrán. Ochgin Shachrán in is, ik Offaly, Kerkin diag, ik Kuntach Lloyd. Olo Kira, Cossington is. Jodio Cahel. Shahib, Brian Offaly the coin. Wat ben je in jouw gang? Tishin is de volle roeit. Alle achterstag. Spin op hè. Zo Rivish. Zegt Schoulish. Ach. Rohierach. Beneden. Rohierach. Beneden. Son. Ik heb volle roeit. Ochaman. Wolftoon. Michel O'Hauston naar ieder kent bij Arne maar tak. Coolini. Ieder de hoorne. Agus Sosle. Mijn nummer 2 Willy Falk. Will Farana dele tacht de bord de Offaly an Baltasa. Agus Sinead Raymond o Ligin idir tacht de bord ksha. Agus TV eta gemacht an bord gebe Raymond O'Dooley idir ksha an Harla Parke. Daar no vi gimmert tussa hesa tarnala Raymond O'Dooley I mehed an bord. Agus Raymond dele o Ligin takka hekere bord. Door shape leader. Wetelig Adrian O'Cahel. Agus Kalish Dente en Jude Boilistach. Agus Marshall Foxeer de Offaly. Sean O'Dooley a Hawking Council. Pukin de Hulini Brescia ag Offaly. Agus Suaske Shacht nummer 2 Willy Falk. Sean, tá sé Coolini aimsí higadísaige, sa chluí canis. Agus an seachtú ceann inis, Sean O'Dooley. Sé bliana díag a bhí Sean, bhfuil bhí sé Escanéal fe bliana fi an fúntaach, sa héad fúntaach láir, agus Pádraig Dominiú. Seansig a Pádraig, tá sé meach leis isteach. Well, trompas ó Pádraig, trompas. Todd Sunday the whole McLanacha. Agus. Rohierach of the foot. Well, Neil Kuntach Lloyd at home with the chance of the Bogus the Kierla.
cúpla dish it cúpla cúl agus cúpla dish it cúpla cúlín par a múca sa tarna. Séanúir a díag fada hain slitar cura ar seachrána go gníos. Na chosan da dhéanam agus Sean de Poyer. Cymrig. Níl mac lahead a córa cwstig le Polo Lee. Glodio Cahill. Grodinis, Roland Clifford. Stephenson agus Anna Nemúg na húd mac lánachal agus Puxfair. Polo Kira, the Hogan Council. Agus sásta le cúlí. Jericín de Cholíní atra, leis agus cúbnáma í fáca, a dé mar gifir a dhéanach cúb inis de chuntaach láid, agus an tarda charana de teachtar i bort de chuntaach láid. Charana deile, tá sé i mithe ríist. Láir cóla aimsú, dé mar gifir í anach sef na húr mac lánachal, Jack Sigur dyn Palíse, agus seo hef an Baró Quilin, an Celedóin, agus Calega Cadí anach sef í bwyd yn y frwy. Sies o'n Corri, agus ei plant ymach age. Sara Higa Desenson, yn gen mi hola Hogoin. Seo hef Glodio Cahill, ha gifir gymas y parnau a lod porci. Agus sin Cúlín Ellis. Cúlín Ellinson de chuntaach láid. Nis ní leatarach sí Cúlíní. Céidir Cúlíní idir na fórna agus jawn roch go bhfuil carada de teachtar i báid de chuntaach láid. A Polo Kira Trish i mecht an báid agus roch go bhfuil Pímín mac an mara féidir tappa ar i báid ga chréan os yn imir dul reid Céidir Cúlíní idir na fórna. Agus se anadí ar i báid ge chuntaach láid Pímín mac an mara. Pímín ó Flynitson, bóla leanna brúig. Agus seo heb Pímín a ríist. Gydí Council gydí Oisin O'Neill, agus stad Cúlíní Oisin O'Neill. Oisin O'Neill yn isi agus an ddarna miad a hig a siw, gydí Pú Cúlíní brawt o boen edrych. Fe si anna hostel is a Gelson, maar blif focus a chlohecht 3 o matí. Agus jawn roch gymeidir gwyl Offaly ar y slíd an 3 bwas a chéris na hochtawni. I'r gwydr yn chydchian rwyf gyda 8-7, tarna cael yn 8-7. Agus yn ish, i'r Pú Cúlíní chyn cyd, agus 3 o matí focus. Palís Dintonson, Láidíine chan báilt amach agus mar sin Puxfair. O cháin ómad gwyli focus a chluhe. Sies o Corri, Ganson, si bwynt o hege, mar Sara Hemmonson, Lord Portge. Wiltistach gyda Ronan Macanmara, ach Wilte Siachron i Ronan. Sean O'Dooley, dyn nhw'n lechra I Offaly. Heb sgwr ola. O, agus Aleix yn syn, dieta. Yn syn, ag Siosef o Goramain. Agus Siosef agus dylym gyfeisian chiad einim. Efeg, sy'n Siosef o Goramain yn syn. Efyd y si. Agus einim o sgrif. Ni hesyn gyda'r cafwyd yn eich sy'n Siosef o Goramain. Siosef o Goramain.
Och Sataloch, Fargo de Gunshian Gogo, Mark Lathanamir. Ach, the Penny Gert, Agus Inish, Sean O'Dooley, where Shaft Golini, Hannah Hennig, and Vaishe and Tochto Golini, Bref Tanish Nahere. Shahe Sean Inish, Agus can Falkach Timple Nomad, is Luna Nomad Falkach. Well, take a Sean, Agus and Tochto Golini, the note, and son, Agus Sean O'Dooley. Well, Bishe and a hostel is in the spot, son. Niana Hene, and yet the Hoch Golini, Hoylik, like Hanish Nahere. Ach, Tashin Dienta, Ego Dooley. Agus gan Falkach is a Timple Nomad, no machine. Offaly and Wachters, the Normandy Derek. Witte and son, ik Mark Mara, die O'Cahel, en we hebben Harris aan de bleeden. Timple Cook second direct Falkach en moeite dorsje. Agus Offaly in een onzee, en die O'Cahel aan de Kjelnweg. Sarah Hestig, agus Machine O'Neill, hoor op de Offaly. Agus start Pauline agus Sheen O'Neill. Clinton and trio Pauline, Aimshig or Sheen O'Neill, you know. Ordera and Naldo Shea to come. Let us up to the shit Offaly. Put in the head. Then trio Pauline. Not Hochdaudi. Get Craig of Octo Shea and the Craig of Octo Shap. Agus yn trio Craig yn ochdau na ag Siné o Sheen O'Neill yn son gyda'i rymedyd, gyda'i ohosyd, gyda'i lwgoedyd ac yn daim si ochwli ni chlywti y tanale derin na hymor agos fi cewnile aim si hyrymisyn ige ach eich agos gaisgi dienta ig I Offaly agos anoch sy'n yw'n darno dol na chwntach la'r choma fi'n mi alio ho gwr chwig dish yn chwbl o cwm y mwra yn erin le Offaly rofa ho gyda do iag le do y shed iag agus dar no tahi go lór das na himiróí seo fi hegimar de barca fróglig o Offaly agus shré blian och fíle chainen son an captain agus an treiniali an son an tahid die han cohard a chlis o virre lána berste kugus gadalum ta sé ráinis lis agus blian dar no be sé siúd a dul en choid chun skela éden an scored deart na son go sédiag le héna do iag agus slí a yena benísan so the Cayman and Ardan Eogoin, a Brian Offaly Coin, on Captain, a special shoot in a soul Homa, Gamuhik, and then Pavlin against Fihe, Darno, Crave the Head and Homa, Beach shoot, a goblet, Nolach Big, Nolach Poor Hebig, a Shneen or Daspuk Hashel, I guess co articles are Yan of a Gilish, a shadow doling, I guess in Coron or Sahoyamach again, I guess a on Coron. Hogan, agus lá lescanna, álan an son, os a choide machach, ní híad a hanna ceanna réfa, a chan coran, agus an ceúra, chuide rois an tharnais gudí Offaly. Agus loch na chláirínig, agus dímáras dófa, ach sehe, an pátrún, a ógdráin, cuman lúg les gael, a híisig agus a gine uiste go léir. Is an céadúr éfed de frivoléide gomsa, cardan a bhrana I barc an crócaig. Is mór an ór dom agus a gom, bheith im éirlaf fúr agra sport, cuman lúg les gael. Bhálum cógádas dhéanamh leis an dá éireann, a thug antainmh dúin leis a gluithe bhrá, gascúil, sportúil, a chuir siad ar fáil dúin I dó. Tréis Liam go háirithe leis na buaitóirí fuireann Offaly. Mar sin, tugann sé taitneamh thar cuimse agam, chudann an Irish Press a bhronna captain Offaly, Brian Wheelahead. Maith Brian. An tútarán, agus an tútarán chum a lút las gwael. Tá áthas orm an chorann seacha glacha don fearnú bháile.
and gentlemen, it gives me great pleasure on behalf of the Offaly minor hurling team to accept this Irish Press Cup on behalf of them. At the start of the year, we set out to win this cup. First of all, to win the Leinster Cup, which we did, and then to win this All-Ireland Cup for Offaly and for Leinster. First of all, I'd like to thank the team. I'd like to thank the selectors and our trainer, Pat Mylan. I'd also like to thank our backroom team, which gave us great help throughout the year. Lastly, I'd like to thank Clare for a great sporting game, and 3 cheers for Clare. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Bhí an Offaly Heinenson an captain agus mullet chuige a chuntach láid agus anna riméadach ar fad mix Spain an son agus cóáid agus dianta geis go bhfuil an choransa buitige agus a chéad a gin sé ná liú so lá sechaigi an hebh náidíadach inniu a lású agus sliad fuid an íháilí níl machla hebn san a fear fuid an dáchúil óntacha san a thug an éit san spreagaáid is a chéad le na hen dinne líidir ar áil sa chadan sa hinú annach sé dún godód an dóid mar pedóí golóda agus golóda go gimar lé fuid an téimlíon agus fithe an fóta agus seán dólan ó íháilí agus annach lechas a siú chomá go bhéon tuachtar an bhfuil an choransa par an scéala éireann I mithe ar naisciríad a chóta dúpa scéine agus an cáidirnéal an súd. Well, Offaly had to wait until 1986 to win their first All-Ireland minor title, but now they have won 3 in the past 4 years, and Liam O'Donoghue, I think, deservedly so today. Yes, congratulations to Offaly. 3 out of the last 4 at minor level is a fantastic achievement. And the reason I think they won is because they played a more direct hurling from the start to the finish. Clare badly needed a goal at a vital stage. It never came, and as a result, Offaly were able to take their chances from far out. I think that's the reason why they won it. Dermot Healy, by contrast, Clare will be disappointed today, but when they look back on this, they've made the breakthrough. It was their first All-Ireland minor final today, so that must give them hope for the future. Oh, certainly, while they are disappointed now and today and tomorrow, Clare hurling received a major boost this year. The colleges team won, the St. Fannans won the Harty Cup, and then you had the minor team here in the win the Munster final and here in the All-Ireland final today. And while they didn't win, they gave a good account of themselves, especially in the first half. Up to half-time was anyone's game, and there's some fine hurlers on that team, and there's great hope for Clare there. Well, I'm sure that all Clare will be hoping that they'll be hearing a lot more of this minor team in the years to come as they progress to the senior ranks. So mention the senior ranks. Well, Offaly are the minor champions of Ireland for 1989. Who will be the senior champion? Welcome down here to the tunnel. We're going to try and catch some of the Offaly players as they make their way off following that very convincing win. Their 3rd triumph in 4 years. No, I didn't get the message. Let's see if we can talk to some of them. Niall Hand here, John Troy as well. John, just come and join me for a minute. Great game, John. Congratulations to you. You seem to breed goalkeepers down there. Just a few was in it all right, but great game today. I thought it's great to win, and looking forward to the senior game now. Those 2 goals you got, Niall, the first one after 3 minutes and the other after about 28, they really were very important. They were all right. So the hurl went out of my hand, just got the ball and gave it a kick and hope for the best, and it went in. The second one then was just saw the ball for a second and pulled on it and went in as well, lucky enough. It was really a very, very good game of minor hurling. Did you enjoy it? I enjoyed every bit of it. It's great to win. Clare had a great game as well, though. Mighty game, great game. Well, they'll be back. What's the secret of Offaly's success? That's your 3rd in just 4 years, as we were saying. Johnny, you seem to breed champions down there. Well, I think 81, and since then the younger crowd have been coming along, so I think that's the real success in 81, but hopefully it'll keep going on for another year, I hope, or 2. Well, your captain inspired you. He's not just here at the moment, and also we got to mention Joe Dooley's brother John. Superb performance. I think he had 7 points in that match. Every game he plays. Average of 7 points every game. Every game. He's a great player. Valuable contributions being made, of course, by him. Well, you're a successful minor team. I think we might well be catching somebody on the way in the back. That's the president going in there to offer his congratulations to Offaly. No doubt as well his commiserations to County Clare. He'll be disappointed, but you guys, you're on the verge of, I suppose, playing in the senior team very soon. The best of luck to you. We'll go back to Michael.
Yes, Niall Hand and John Troy, who had a major part today in bringing that minor trophy to Offaly. Well, the noise and the atmosphere is building up now from the Tipperary and the Antrim supporters who gave their support to the minor teams here today. But of course, now they're coming into full voice because